আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিশেষ পিলি প্রাইমারি নিবন্ধন খাদ্য অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক বিভাগ পরীক্ষা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে আমাদের স্বপ্নের চাকরি চ্যানেলের সাথে থাকুন। আমি আজ ইংরেজি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি, তাই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। Honesty is the best policy. The underlined word is a abstract noun. Superlative degree of then is সঠিক উত্তর হব thinness. চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। চারটি অপশনের মধ্যে কারেক্ট বা শুদ্ধ বাক্য হচ্ছে গিভ মি সাম ব্রেড। চুজ দ্য কারেক্টলি স্পেল ওয়ার্ড। চারটি অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর হচ্ছে বউকেট। দ্য সিনোনিম অফ কনজেকচার ইজ। এটা সিনোনিম হচ্ছে সারমিস। চেঞ্জ দ্য ন্যারেটিভ স্টাইল অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স। হি সেইড বাই গড আই উইল ডু দিস ওয়ার্ক। সঠিক উত্তর হবে সুইরিং বাই গড হি সেইড দ্যাট হি উইল ডু দ্যাট ওয়ার্ক। The antonym of ascent is step down. To rest on one laurels means. এর সঠিক উত্তর হবে retire from active life. To speed like wildfire means to speed rapidly. Which box did you keep the key dash? শূন্য স্থানে বসবে in. Choose the correct sentence. Choose the correct sentence. চারটি অপশনের মধ্যে শুদ্ধ বাক্য হলো হি নো হাউ টু সুইম। দ্য সিনোনিম অফ কোগুলেট ইজ ক্লোট। Enticing means alluring. Without reserve means fully. The antonym of cordial is unfriendly. The present ego can be called the ego of computer. এর বাংলা অনুবাদ বর্তমান যুগকে কম্পিউটার যুগ বলা যেতে পারে। Meticulous means fastidious. The synonym of chicanery is trickery. Paradise Lost is written by John Milton. Paradise Lost is written by John Milton. Embellish means embellish অর্থ হচ্ছে অলঙ্কিত করা, আর এর অর্থ হচ্ছে অ্যাড অন। ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।